Hearty welcome to the 8th day, first session it is. Section formula exercise continuation from your Malatesh sir. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಒಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ one best book is equal to 100 good friends. One best book is equal to 100 good friends. But one good friend is equal to a library. From my ideal person, APJ Abdul Kalamji. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಿವರು APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100 ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪುಸ್ತಕ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕ, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಸಮ ಅಂದ್ರೆ 100 ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಮ. 100 ಜನ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ 100 ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಲೈಬ್ರರಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಮ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮಹಾನ್ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಅದು. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾವೆಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಅದನ್ನ ರೂಢಿಯಲ್ಲೂ ತರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ನುಡಿಯನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತಹ ನಮಗೆ. ನಾವು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೀವನದ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, we go to fourth question. Find the ratio in which the line segment joining the points -310 and 6 - 8 is divided by -1 6. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ. Find the ratio in which the line segment joining the points. Here one point is there, here another point is there. This one is A. If it is B, AB we consider, let A equal to -310 and B equal to 6 - 8 coordinates. Now, if we join these 2 points, that the point is P. A point ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ P -1 6 ಆಗಿದೆ. Now, what is the ratio? ಹಾಗಾದ್ರೆ find the ratio ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ what is the value of M1 is to M2? M1 ಮತ್ತು M2 ದ ಬೆಲೆ ಏನು? M1 is to M2 ದ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ we know that the x coordinate and y coordinate,
ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ x coordinate and y coordinate ಏನು ಅಂತ. That is from the formula we say that the x is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m2 plus m1. Here he is given the point pxy. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, this one is pxy ಆಗಿರುತ್ತೆ and a is x1 y1 x1 y1, b is x2 y2. Just put the values x1 y1 and x2 y2 and x for the x coordinate. X coordinate ಗೆ ನೋಡಿ -1 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ x1 ಮತ್ತು x2 ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ m2 m1 ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ x coordinate itself. ಹಾಗಾದ್ರೆ x coordinate ಇಂದ ರೇಷಿಯೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ the x value is -1. So here x is -1. That's equal to m1. We don't know. We need to calculate for m1 and m2. m1 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಹಾಗೇನೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನೀಗ m1. The x2 value is that is x2 is 6. m1 into 6 plus m2 into x1. The x1 is -3 into -3 divided by m1 plus m2 or m2 plus m1. m1 plus m2 both are same. Just we go to cross multiplication here. m1 plus m2 into -1, that is minus m1 minus m2. That's equal to 6 into m1, 6 m1, m2 minus 3, that is minus 3 m2, minus 3 m2. Now we take minus 3 m2 left hand side and minus m1 to right hand side. Left hand side ಮತ್ತು right hand side ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. That is minus 3m2 becomes plus 3m2 minus m2. Here 6m1 minus m1 becomes plus m1. 3m2 minus m2 is 2m2. That's equal to 7m1. We need to calculate m1 is to m2 now. ಹಾಗಾದ್ರೆ that's equal to m1 ಹಾಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. m1 divided by m2 is equal to 2 by 7. 7 ಅನ್ನ ಇಂಟು ಇರುವಂತಹ 7 ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತರ್ತಾ ಇದೀನಿ. We transfer the 7 multiplication here. 7 into m1 here, that goes to divided by 2 by 7. So that's it, m1 by m2. So this one is the ratio. This one is the ratio from x coordinate. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. This one is the first method from the x coordinate itself. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ವಿಧಾನ x coordinate ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೇನೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. Another method from y coordinate. y coordinate ಇಂದ ಕೂಡ ತಾವು evaluation ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ now the y is equal to m1 y2
Yes. Y is equal to M1 Y2 plus M2 Y1 divided by M2 plus. The value of Y is 6. 6 is 6 is equal to M1 Y2 is minus 8. Nodi X1 Y1 X2 Y2. Y2 is minus 8. Therefore, minus 8 plus the M2 Y1 is 10 into 10 divided by M1 plus M2. We take this side now. 6 into M1 plus M2, that is 6M1 plus 6M2, that's equal to minus 8M1 plus 10M2. Now we take 8 minus 8M1 to the side, 6M1 plus 8M1 is equal to 10M2. This goes to minus 6M2. Now, simplify this one. 6M1 plus 8M1 is 14. 14M1, 10M2 minus 6M2, that is 4M2. We need M1 divided by M2, that's equal to 4 divided by 4. Now, simplify this one. 2 to the 2 7 the answer is 2 by 7. Therefore, the ratio is 2:7. Therefore, M1 is 2, M2 is 2:1. That's the answer. Yes. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಕಾಶ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ. Sir, loudly speak, sir. Sir, it is 2:7. Okay. 14:4. 14:4 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, that is right. ಶಾಂಭವಿ ಅವರೇ, ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. 14:4 ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. 2:7 ಆಗಿರತ್ತೆ. 2:7. Okay, no doubt. Thank you, Meghna and Varshanani. X value not understood. Okay, sorry, M1 is 14. 2:7. Then, okay, X value artha agilla annoru nodkonbidi. X coordinate is here -1. X the bele -1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ -1 ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Here M1 X2 plus M2 X1 divided by M2 plus M1. Just put the values X2 and X1. X2 is 6, M1 into 6 plus M2 same as it is M2. X1 is -3, M2 -3 divided by M1 plus M2 divided by M1 plus M2 ಇದೆ ನೋಡಿ. M1 plus M2 into -1, that is minus M1 minus M2, that's equal 6 into M1, 6M1. Here M2 minus 3 is that minus 3M2 agata. Therefore, we change same terms one side and another same terms another side. M2 ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ನಾನೀಗ 3M2 ಆಗುತ್ತೆ. minus 3M2 becomes 3M2 minus M2. That's equal to 6M1 plus M1.
3m2 minus m2, 2m2, that's equal to 7m1. Now m1 divided by m2, m1 divided by m2, 2 by 7. Therefore, the ratio is m1 is to m2, that's equal to 2 is to 7 from the x coordinate. ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನಾನು ಎರಡೂ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಇಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ m1 is to m2 ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ದ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 2 is to 7. ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, y ಇಂದ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರೆ ಟೇಕ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, y is equal to m1 y2 plus m2 y1 divided by m2 plus m1. Simplified, the value m1 divided by m2, that's equal to 2 by 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 4th question solution. ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, from the x coordinate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, y coordinate ತಗೋತೀನಿ, y ಇಂದ ಮಾಡಿ, ಏನು ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ನೀವು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, this one is okay or this one is also okay. Now we go to next question. Find the ratio in which the line segment joining A and B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ x axis ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ if AB line touches the x-axis, what is the value of y coordinate? ಹಾಗಾದ್ರೆ AB ಎನ್ನುವಂತ ಸರಳ ರೇಖೆ x axis ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ y coordinate? ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಎ ಲೈನ್ ಟಚಸ್ ದ x axis, then the coordinates ಏನಾಗಬಹುದು? ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, what are the coordinates? ಎಸ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ AB line touches the x-axis or pass, voice is not coming. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಮ್ಮ. If A and B are 2 points, now we join 2 points that touches the x-axis. Then what are the coordinates of that cutting point or intersecting point? ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? Now voice is clear. K is equal to 1. K equal to 1 ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. What is the K? What it is K? K ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಹಲೋ,
Now is it clear? Sound is clear now? Okay, thank you. ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಸೌಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ? Okay, thank you. Find the ratio in which the line segment joining A, B is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. Sir, answer is 3:1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ just I need the y coordinate or that point coordinates. Division point Chandrasekhar type ಮಾಡಿ ಏನೋ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. That's -3/2 0 ಅಂತ. -4 into 1 -4 and +11 +1 ಏನೋ ಮಾಡಿ -3/2 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಠೋಡ್ ಅವರು. ಓಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 1:1 ಅರ್ಪಿತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ -3/2 0 -3/2 0 1:1 ಅಂತ. Shreyas 1:1. Find the coordinates of the point of division. M1, M2 1:1. Okay. Find the ratio I2. Coordinates. What about coordinates? ನನ್ನ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. AB ಎನ್ನುವಂತಹ ಲೈನು, AB ಎನ್ನುವಂತಹ ರೇಖೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ y ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಕೇಶ್, ಐ ನೀಡ್ ದಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಆನ್ಸರ್ ಒಬ್ರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಕೇಶ್ 348 ಸ್ಕೂಲ್ ಕೋಡ್ 348. ರಾಕೇಶ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. 0. ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಗೆ ಆ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಈಸ್ 0. ನಾವು ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ now we direct goes to y coordinate. y 0 ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮಗೆ because x axis, if the line touches the x axis then y coordinate is 0. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, if y coordinate is 0 here, y is 0 now, 0 m1 y2 now, a x1 y1 x2 y2, m1 into y2 is into 5 plus m2 y1 minus 5 divided by m2 plus m1 or m1 plus m2. This one 0 into m1 plus m2.
0 into m1 plus m2, it is nothing but 0. 0 into something, 0. That's equal to m1 into 5, that is 5 m1 plus m2 minus 5, that is 5 m2. Now, minus 5 m2 equal sign in the left hand side tarta idi nodi, that goes to plus 5 m2. 5 m2, that's equal to 5 m1. Now find the ratio, that is we need ratio m1 wait. Now we want to calculate m1 is to m2 or m1 divided by m2. So m1 divided by m2, that's equal to 5 divided by 5. The answer is 1. Therefore, the ratio is, this implies m1 is to m2 is equal to 1 is to 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 1 is to 1. Now we want to calculate x coordinate. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, this one is y coordinate. Already we know that in the statement itself, in the question itself, we know that the y coordinate is 0. But we want to calculate, also find the coordinates of the point of division. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? y value is 0. y coordinate is 0. Now we want to x coordinate, that is x is equal to m1 x2 plus m2 y1 m2 x1 divided by m1 plus m2. X is equal to m1 x2 plus m2 x1 divided by m1 plus m2. Now x is equal to m1 is 1 into x2, that is minus 4 minus 4. ನೇರವಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. m1 is 1 into minus 4 plus m2 1 m2 x1 is 1. So 1 into 1 is 1 divided by 1 plus 1 is 2. That's equal to minus 4 plus 1 is minus 3 divided by 2. Therefore, the coordinates are, of the point of division, coordinates of that point, ನೇರವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, that point are z, 0 is y coordinate, minus 3 by 2 and 0. X ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು minus 3 by 2 and y is 0. So that is the answer. Here find the ratio, that is nothing but 1 is to 1 and coordinates of that point is minus 3 by 2 0. minus 3 by 2 0. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ
ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. y coordinate is 0. ಸರ್ ಹೌ ಸರ್? ಭವಾನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ y coordinate 0 ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದೀರಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ? ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ನೀವೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ. Zero, x, x dash, y, y dash. If a line, now here, this one is the AB line. AB passes through the x-axis. This point of contact, this one is P. P point having the coordinates x 0. Because ಇಲ್ಲಿ y ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು always it is 0. Already we know that y coordinate is the distance between from the x axis to the point. ನೋಡಿ, x axis ಇಂದ p ಎನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೂರ 0, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, 0 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 0 ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. x is x and y is 0. Is it clear now? Bhavani avare, now is it clear? Bhavani, is it clear? Sir, m2 into 1. m2 into 1 andre 2 alva sir? ಯೋಗಿತಾ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. Okay, very good. Bhavani, is it clear? Okay. What it is, Yogita and Sridevi. Sir, m2 into 1. m2 is 1. 1 into 1. 1 into 1. 1 into 1. It is 1, not 2. 1 plus 1 is 2. Any doubt? Yogita and Sridevi. Sir, m2 into 1 is 2 anta kelta idira. m2 value is 1. 1 into 1, 1. Okay. Okay, Yogita avare ಏನೋ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. Any doubt here? ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ತಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ okay, very good. Now the question is, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. ನೋಡಿ, 1, 2, 4, 5, 4y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y.
ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವರ್ಟಿಸಸ್ 4 ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 4 ಬಿಂದುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ vertices of a parallelogram. Taken in order, find x and y. Now we go to parallelogram. ಹೇಗಿರುತ್ತೆ parallelogram? ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ the properties is opposite sides are equal and diagonals bisect each other. Opposite sides equal ಆಗಿರುತ್ತೆ and diagonals bisect each other. Yes, this one figure represents a parallelogram. Now we name it as A, B, C, D. Nodri, this one what is this points are we taken in order. Order ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Now A is 1, 2, B is 4y, and C is x 6, and D is 3, 5. Now conditions: opposite sides are equal. Opposite sides are equal, and diagonals bisect each other. That is, diagonals bisect each other. It is nothing but DO here, DO is equal to OB. Therefore, O is the midpoint of DB and also midpoint of AC. ಹಾಗಾದ್ರೆ DB ಯ midpoint O ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ AC midpoint is also O ಆಗಿರುತ್ತೆ. If it is M, ನಾವು midpoint ಅನ್ನ M ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾವು M ಇಂದ ಕೂಡ represent ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ M ಇಂದ represent ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ M ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ DM is equal to MB. ನಾನು M ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. M midpoint M ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ DM is equal to MB and M is equal to MC. ಹಾಗಾದ್ರೆ M ಅನ್ನೋದು midpoint of BD and AC. We know that the midpoint formula, that is, if from DB itself, from DB now, from D and B, DB, M is, nodi enagutte nodi, M coordinates are 3 plus 4 divided by 2. x1 plus x2 divided by 2 plus y1 plus y2, y1 plus y2, that is y1 is 5 plus y divided by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ M coordinates from DB is 3, 4 divided by 2, 5 plus y divided by 2. Just simplify now. 3 plus 4 is 7 by 2. 5 plus y is 5 plus y divided by 2. That is M coordinates from D ಮತ್ತು B ಇಂದ. D ಮತ್ತು B ಇಂದ M coordinates ಏನಾಗುತ್ತೆ? 7 by 2 and 5 plus y divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now, here from A and C now. A and C in the
M is midpoint to the AC line. ಹಾಗಾದ್ರೆ A ಮತ್ತು C ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ M ಕೂಡ midpoint ಆಗಿರುತ್ತೆ. From AC, now the coordinates of M are 1 plus X. ನೋಡಿ midpoint ಅದು, ಹಾಗಾಗಿ 1 plus x1 plus x2, 1 plus x divided by 2, then 2 plus 6, 2 plus 6, 2 plus 6 divided by 2. So 1 plus x ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ, because unlike terms 1 plus x divided by 2. Unlike terms add ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 1 plus x ಇರುತ್ತೆ. 2 plus 6 is 8. 8 divided by 2, that is 4. Now compare these two coordinates. ಇಲ್ಲಿ comparison ಮಾಡಿದಾಗ ತಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ 1 plus x divided by 2, 1 plus x by 2, ಇದು 1 and this one is 2 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು from 1 and 2, from 1 and 2, 1 plus x divided by 2, that's equal to 7 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. This implies 2 get cancelled. 1 plus x equal to 7 or x equal to 7 minus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ x equal to ಆಗಿರುತ್ತೆ. X is equal to x and y 5 plus y divided by 2. Y coordinate comparison ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, that is 4. This implies 2 into 4, 8 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 8, this one is 5, goes to minus 5. 8 minus 5 is 3. Therefore, y equal to minus 3 again. The values of x and y are 6 and minus 3. 6 and minus 3. Yes. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? Basic needs here. Opposite sides are equal and diagonals bisect each other. This one is the very important property of parallelogram. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. It is nothing but diagonals bisect each other. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ diagonals ಗಳು bisect ಆಗತ್ತೆ. Bisect, it is nothing but the point divides in equal parts. ಇರುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ M ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ M ಅನ್ನುವಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ DB ಅನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ AC ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ M ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is nothing but here DM is equal to MB and AM is equal to MC. So we say M is the midpoint of BD and midpoint of AC. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ DM equal to MB ಆಗಿರುತ್ತೆ, AM equal to MC ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that is M is the midpoint. Now we go to midpoint formula. That is midpoint formula is x1 plus x2 divided by 2, x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ನೋಡಿ x1 plus x2 divided by 2, 3 plus 4 divided by 2, that is 7 by 2 ಆಯ್ತು. And y1 plus y2 divided by 2, 5 plus y divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. That is 5 plus y divided by from the DM and MB. DM equal to MB ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ DB ಲೈನ್ ಇಂದ M coordinates ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. That is 7 by 2 and 5 plus y divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now we go to another diagonal. AC ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ AM equal to MC ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ M ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is 1 plus x divided by 2. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿ 1 plus x divided by 2 and 2 plus 6 divided by 2. 2 plus 6 8. 8 divided by 2 is 4 ಆಗುತ್ತೆ. 1 plus x divided by 2. This one is the x coordinate and y coordinate. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು x coordinate ಇದೆ, y coordinate ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ M ಗೆ x ಮತ್ತು y ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೇರ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ another fair is x and y. 1 plus x divided by 2 and 4. Now compare these two from 1 and 2. 1 ಮತ್ತು 2 ಅಂತ ನಾನು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ M ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, another one is
m 1 plus x divided by 2 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ from 1 and 2 we say 7 by 2 that's equal to 1 plus x by 2 or 1 plus x by 2 equal to 7 by 2 2 get cancelled here 1 plus x equal to 7 ಆಗಿರುತ್ತೆ x is equal to 7 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ that is x equal to 6 and 5 plus y divided by 2 that's equal to 4 2 into 4 8 ಆಗುತ್ತೆ 8 minus 5 is 8 minus 5 is y equal to plus 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ sorry 8 minus 5 is plus 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ x equal to 6 and y equal to plus 3 yes ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು y equal to plus 3 ಆಗಬೇಕದು not minus 3 ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ y equal to 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ and yes x equal to 6 and y equal to 3 ಆಲ್ರೆಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿರುತ್ತಾವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಗುಡ್ and ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೆಂಡ್ ಬಂತ್ರಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ 2 ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಶ್ರೀದೇವಿ and ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು sir but we cannot cancel denominator by denominator if the term depends on the terms ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂ y equal to plus 3 ಹೇಗೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಮಗೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಫ್ ವಿ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮೂಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಒನ್ 1 plus x 1 plus x divided by 2 1 plus x divided by 2 that's equal to 7 by 2 this one is the whole term here 1 plus x ಅನ್ನೋದು whole term that is single term ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ just like 7 1 plus x ಅನ್ನ 7 ಅಂತ ಹೇಗಿದೆನೋ ಈಗ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ 2 get cancelled not a mistake here if we multiply or we take this one is here ಈ 2 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಇರುವಂತ 2 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೌದಾ ಇದು 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೇವಲ 7 ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ 1 plus x equal to 7 ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದಿರೋದು 1 plus x equal to 7 and x equal to 7 minus 1 x equal to 6 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದು ಓಕೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೌ ಕ್ಲಿಯರ್ Three plus 4 3 plus 4 divided by 2 yes divided okay sir voice is not clear I think ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರಬಹುದೇನೋ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 3 plus 4 divided by 2 ಸೌಂಡ್ ಸರಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ m coordinate from the d and b ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ here m point from
D and B. D ಮತ್ತು B coordinates ಇಂದ DB ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ M is the midpoint. M is the midpoint because we know that the property of parallelogram, ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಎಸ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ and diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. We need this point here. Diagonals bisect each other. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರೆ, if 1 2 4y x 6 and 3 5 are the vertices of a parallelogram taken in order. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಆರ್ಡರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಎ ಇದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್, ಬಿ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಎ ಅಥವಾ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಿ ಎಲ್ ಎ ವೈ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕೂಡ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅನ್ನ ಎ 1 2 ಬಿ 4y ಸಿ ಎಕ್ಸ್ 6 ಅಂಡ್ ಡಿ 3 5 ಇದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೆನ್ diagonals bisect each other. ಹಾಗಾದ್ರೆ diagonals bisect each other, that is nothing but the point of intersection of two diagonals. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಗನಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಓ, ಅದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಗೆ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಡಿ ಗೆ ಎಂ ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವೋ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಂ. ನಮ್ಗೆ ಎಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಎಂ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿ ಅಂಡ್ ಎ ಸಿ ಲೈನ್. ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂದ, ಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಾನು ಎಂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂ ಈಸ್ ದಿ midpoint. We know that the midpoint formula, that is x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by, ಹಾಗಾದ್ರೆ x coordinate x1 plus x2 divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ and y coordinate is y1 plus y2 divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore here d ಮತ್ತು b ಇಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x1 plus x2, x1 plus x2, 3 plus 4, 3 plus 4, 3 plus 4 is 7 by 2, that is 7 by 2. ಹಾಗಾದ್ರೆ x 7 by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Then y1 plus y2, the y1 is 5, 5 plus y divided by 2, 5 plus y divided by 2, that is y coordinate. From the points d and b, ಡಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಇಂದ ಎಂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 7 by 2 and 5 plus y divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then similarly we know that the m is also midpoint for the AC diagonal. ಹಾಗಾದ್ರೆ m ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಡಿ ಬಿ ಮಾತ್ರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AC ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ AC ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore AM is equal to MC. Then this one is the midpoint for A and C. A ಮತ್ತು C ಗೆ M ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ here we also use the same formula, midpoint formula, 1 plus x divided by 2, 1 plus x divided by 2, 2 plus 6 divided by 2, 2 plus 6 divided by 2, 1 plus x divided by 2, same, 1 plus x divided by 2, 2 plus 6, 8, 8 divided by 2 is 4. Now compare these 2 points. Here both are same, both are equal. M is the midpoint of DB
This one, M is the midpoint of DB and M is the midpoint of AC. That is same. Therefore, we compare the coordinates itself. X ಗೆ X coordinate comparison ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, compare ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ನೋಡಿ 1 plus X divided by 2, 1 plus X divided by 2, that's equal to 7 by 2 ಆಗುತ್ತಾ. Now we cancel here because 2 denominator ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎರಡೂ ಕಡೆ denominator ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 get cancelled. 1 plus X equal to 7 ಆಗುತ್ತೆ. X is equal to 7 plus 1 becomes minus 1. 7 minus 1 is 6. Therefore, X equal to 6. And we compare the Y coordinate now. 5 plus Y divided by 2, that's equal to 4. 5 plus Y divided by 2, that's equal to 4. 2 4s are 8. That is 5 plus Y is equal to 8. Now, Y is equal to 8 minus 5. 8 minus 5, that is 3. Y equal to 3. ಹಾಗಾಗಿ X equal to 6 ಆಗುತ್ತೆ and Y equal to 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is the X and Y values. X ಮತ್ತು Y ನ values ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. Yes. Now I think is it clear? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ತಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Okay, sir, why taken? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಯಾರೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, I think Suryakant MDRS, why taken the 3 plus 4? Yes, ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು 3 plus 4 ಅನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? Because the formula says that midpoint formula, already we know that the midpoint formula is x1 plus x2 divided by 2. ಅದನ್ನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ. midpoint formula simple ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. The midpoint formula is x1 plus x2 divided by x1 plus x2 divided by 2 and y coordinate is y1 plus y2 divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ x1 ಅನ್ನೋದು 3 ಇದೆ, x2 ಅನ್ನೋದು 4 ಇದೆ, 3 plus 4 divided by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, is it clear now? Now is it clear? Suryakant, ನಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇವಾಗ? Okay, Shambhavi and Vaishnavi M. Pallavi, clear. Okay, very good. Thank you for the response. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ now we go to 7th question. What it is? Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle whose center is 2 minus 3 and B is 1 4. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, find the coordinates of a point A. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ A ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಆ A ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. where ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ AB is the diameter of a circle. Yes, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬಂತು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ಇವಾಗ AB ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ whose center is. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸೆಂಟರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 minus 3 and B is 1 4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ yes, find the coordinates of a point A where AB is the diameter. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಬಂದಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ AB ಅನ್ನೋದು ಡಯಾಮೀಟರು. A, B always represents center point here O. Center point O. Circle center point ಯಾವಾಗಲೂ
O ಆಗಿರತ್ತ. Okay. Now, here the given datas are ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡಾಟಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೂ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ 2 - 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಓ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 - 3 and B coordinates are B coordinates ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ 1 4. ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ A coordinates ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ A x y. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಂಗೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ A where A is the diameter of a circle whose center is 2 - 3 and B is 1 4. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್? ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಸಿಕ್ ಏನು? 3 - 10 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಲ್ಲಿ? ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೌ. ಸಾರಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟ್ರಬಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಏನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? ಹಲೋ ಸರ್, ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ 2 - 5 3 - 10. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಏನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ A where AB is the diameter. Yes, AB is the diameter of a circle whose center is, since AB is diameter, ಪಲ್ಲವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನು? Since AB is diameter, yes, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. AB is diameter, the center of the circle become midpoint the line segment. Very good. ಬಂತು. ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AB. ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡೆಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ AB is the diameter, yes, AB is the diameter and center point is O, then it is nothing but the center point O is midpoint of AB. ಹಾಗಾದ್ರೆ AB ಯ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ O ಆಗಿರುತ್ತೆ. Now, is it clear? Therefore, from the midpoint formula here, ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ here AB is the diameter. Here AB is diameter. Therefore, AO is equal to OB. These two are radii of same circle. AO equal to OB ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is radii, ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು. This one is the circle. AO and OB are the radii of single circle. ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. When we say AO equal to OB,
AO is equal to OB, then we go to O is the very important. O is the midpoint of AB. This line AB ಅಥವಾ A coordinates and B coordinates ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ O ಆಗಿರುತ್ತೆ. We know that the midpoint formula, that is O 2 minus 3 ನೇರವಾಗಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Two minus 3 is equal to x1 plus x2 by 2. x1 is x plus 1 divided by 2. Then y coordinate y plus 4 divided by 2. Now compare the coordinates. X coordinate compare ಮಾಡಿ ಹಾಗೇನೆ compare the y coordinate. This implies x plus 1 by 2 is equal to 2. X plus 1 by 2, this one is the x coordinate, that's equal to 2. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 2 equal ಆಗಬೇಕು. So x plus 1 by 2, that's equal to 2 ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾಗಿದೆ. Then we go to second one, y plus 4 divided by 2, that is the y coordinate, that's equal to, here is the y coordinate, that is minus 3. Here just compare the x coordinates 2 and this one by 2 and minus 3, that is y coordinate minus 3, that's equal to y plus 4 divided by 2. Here x plus 1 by 2 equal to 2, x plus 1 is equal to 2 into 2, 4 agata. Then x equal to 4 minus 1, 4 minus 1, x equal to 3. X equal to 3 agata. Then here y plus 4 divided by 2, y plus 4 equal to 2 into minus 3, that is minus 6, and minus y equal to minus 6 minus 4, y equal to minus 10 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ find the coordinates of a point A. Therefore A coordinates are point A coordinates are, that is 3 and minus 10. 3 and minus 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3 and minus 10. Yes. ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 minus 10, ವೆರಿ ಗುಡ್. y equal to minus 10 ಸೌಮ್ಯ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲೇ, ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 3 minus 10 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ 3 minus 10. OB is radius, then it's equal to OA. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎನಿ ಡೌಟ್? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ ತಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ? Okay. Thank you for sir once again. Okay. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ just highlight the what is the question now. ನೋಡಿ question ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter of a circle. Diameter of a circle. Find the coordinates of a point A where AB is the diameter. AB is the diameter of a circle. This one is a circle and AB is the diameter. Whose center is 2 minus 3. Center coordinates kottidara 2 minus 3. Center coordinates are
2 minus 3, and B coordinates are 1, 4. B coordinates are 1, 4. The question is find the coordinates of A. ಹಾಗಾದ್ರೆ A coordinates ಗಳು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. Here AB is the diameter. AB is the diameter. Then AO is the radius, and OB is also radius. Therefore, AO equal to OB. We know that all radius in a circle are equal. ಒಂದು ತ್ರಿಜ್ಯದ ಒಂದು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಸಮ ಇರುತ್ತೆ. Therefore, AO is equal to OB, radii of same circle. Radii of same circle. ಒಂದೇ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು. Therefore, ಹಾಗಾದ್ರೆ O is the midpoint of AB. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, AB ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ O ಏನಾಗುತ್ತೆ? Be remember, if AB is the diameter, then we say O is the midpoint. ನೋಡಿ, midpoint ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ if AB is the diameter. AB ಅನ್ನೋದು diameter ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. AB is diameter, then O is the midpoint. Therefore, from the midpoint formula, we say that this one is the midpoint now. O is the midpoint. O xy, that is 2 minus 3. O 2 minus 3, that's equal to x1 plus x2. X plus 1. X plus 1 divided by 2. X plus 1 divided by 2. Similarly, the y coordinate is y plus 4 divided by 2. Y plus 4 divided by 2. Now compare the coordinates. X coordinates, x to x and y to y. X plus 1 divided by 2. X plus 1 divided by 2, that's equal to 2. And y plus 4 divided by 2, that's equal to minus 3. X plus 1 equal to 4. 2 into 2, 4 agata. X equal to 4 minus 1. ನೇರವಾಗಿ ಬರಿಬಹುದು. Not a problem. X equal to 3. Now, similarly, we go to y coordinate. Y plus 4 divided by 2, that's equal to minus 3. Y plus 4 is equal to 2 into minus 3, that is minus 6, and y is equal to minus 6. This goes to here, minus 4, minus 6, minus 4, minus 10. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ವೈಷ್ಣವಿ ಎಂ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, how we get y equal to minus 3? ಹೇಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ minus 3 ಅನ್ನೋದ್ರ ಹೇಗ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, O ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ x is 2. Look here. Just observe the point O. X coordinate is 2 and y coordinate is minus 3. He is given that the center point. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ತಮಗೆ. O point, the coordinates ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 and minus 3. 2 is x coordinate and minus 3 is y coordinate. Therefore, we taken as y coordinate minus 3. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು y ಅನ್ನ minus 3 ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ, x ಅನ್ನ 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. X plus 1 divided by 2 equal to 2 ಆಗತ್ತೆ, and y plus 4 divided by 2 equal to minus 3 ಆಗತ್ತೆ. ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಈಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನಾವು? ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ.
ಆಗ್ಬೋದಾ? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಎನಫ್ ನಾವು. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ನನಗೆ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೀಡೆಡ್ ನಾವು, ನನಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಎ ಒ ಬಿ ರೇಡಿಯಾ, ಓ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆರ್ ಹಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ okay, find the coordinates of a point A where AB is the diameter. Yes, ಈ ಒಂದು ರಫ್ ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀರಾ ತಾವೆಲ್ಲ. AB is the diameter. A B, diameter of a circle whose center is 2 minus 3. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, that is 2 minus 3 and B is 1 4. Find the coordinates of a point A, that is we consider x y. Yes, here O is the center point. Now AB is the diameter. We conclude, finally we conclude here O is the midpoint of AB. O is the midpoint of AB. ಇದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. Therefore ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ, the midpoint of O, midpoint ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ midpoint 2 minus 3 coordinates, that's equal to ಇದರ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನ ಹಾಫ್ ಇರುವಂತಹ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ x ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದನ್ನ x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, x1 ಪ್ಲಸ್ x2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ, ಹಾಗೇನೆ y1 ಪ್ಲಸ್ y2 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು x1 y1 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು x2 y2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Which is the midpoint here? O is the midpoint. Now simply we go to x1 plus x2, x plus 1 divided by 2, x plus 1 divided by 2. Enough now. y1 plus y2, y plus 4, y plus 4 divided by 2. Just compare the coordinates now. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ coordinates ಅನ್ನ comparison ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, this implies x plus 1 by 2 equal to 2 and y coordinate is y plus 4 divided by 2 is equal to minus 3. x coordinate ಗೆ x ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೇನೆ y coordinate ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು y plus 4 divided by 2, that's equal to minus 3 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Now 2 into 2 4 ಆಗುತ್ತೆ. Here x plus 1 is equal to 2 to the 4 ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 4 minus 1 t, and here y plus 4 equal to 2 into minus 3 minus 6 ಆಗುತ್ತೆ, and y equal to minus 6, this one goes to minus 4, that is minus ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ now x y are the coordinates of point A. Therefore the coordinates of point A are 3 and minus 10 is the answer. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು A ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 2 minus 3 x1 plus x2 divided by 2 and y1 plus y2 divided by 2 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ x1 y1 x2 y2 ಇದೇನ್ ಬರೆಯುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. x1 x2 ಅಥವಾ x1 ಇದು ಅಂತ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಏನ್ ಬೇಡ. ನೇರವಾಗಿ x1 ಅಂದ್ರೆ x ಇದೆ,
x2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಇದೆ, x plus 1 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ and y plus 4 divided by 2 ಆಗುತ್ತೆ. Comparison, now compare to the x coordinate to x and y to y ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, x equal to 3 and y equal to -10 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು? ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ, ಶಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಡೀತದೆ ನನಗೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಆ ತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಸರ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಸ್ ದರ್, ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಬಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಗೆ, ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 1 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 1 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಓ ಇಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಹಿಯರ್ ನೀವೇ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತಗೊಳ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ನೀವು. ಈಗ 5 10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 4 -10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ changes now. Sir, is there no problem in exam when we will solve the problem in short way? Not a problem. ಯಾವುದೇ ವೇಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ಯಾರೋ ನಿನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಬಾಜು ಕೂತಿರೋರು ಇದರ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂತ, ಅದನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೀಗೆ, ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ದಿರ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಾಜು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -10 ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಅಂಡ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -10 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ 2 ಅಂಕ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೊಡದೇ ಇರೋರು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2-3 ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ 8th question is, ನೋಡಿ, if a and b are -2 -2 and 2 -4 respectively, find the coordinates of p such that ap is equal to 3/7 ab and p lies on the line segment ab. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್, A coordinates ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು -2 -2 and B coordinates are 2 -4 respectively. ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ A to this one, B to this one. A ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್, and B ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, second coordinates. Find the coordinates of P such that
ಪಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಪಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಇಫ್ this one is the P point. These coordinates are x and y, and let we consider x and y are the coordinates of point P. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ such that AP is equal to 3/7 AB ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ AP is equal to 3/7 into AB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. This implies ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, AP divided by AB is equal to 3/7 ಆಗುತ್ತೆ. 3/7 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ AP ಅನ್ನೋದು AP divided by AB ratio ಇದೆ. AP is 3, AB is 7. If we consider this one as x and 7x, ಹಾಗಾದ್ರೆ AP ಅನ್ನೋದು 3x ಆಗುತ್ತೆ. and PB ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ AB ಗೊತ್ತಿದೆ, AB equal to 7x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ AB equal to 7x ಆದ್ರೆ this value is 4x. ಹಾಗಾದ್ರೆ M1 equal to 3x, M2 equal to 4x ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ M1 is to M2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, M1 is to M2. What is the value of M1 is to M2? ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ -2/7 -20/7 ಅಂತ. P lies on the line segment AB. M1 by M2, what is the value of M1 is to M2? My question is, what is the ratio there? ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನನಗೆ. ಆ 3:7 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾರು, ರಕ್ಷಿತಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ರಾಕೇಶ್ 3:4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಐ ನೀಡ್ ರೇಷಿಯೋ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, 3:4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. 3:4 ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಠೋಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ 3:4. ಸುಹಾನಿ ವೆರಿ ಗುಡ್, 3:4. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಡನ್ ಇನ್ AB equal to 3/7 AB. ಹೈಡನ್ ಆಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. AB equal to 3/7 into AB. That is nothing but now AP is here, M1 is 3 and M2 is 4. M2 3x ಮತ್ತು 4x ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ 3/4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ AP ಮತ್ತು PB ರೇಷಿಯೋ 3/4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ M1 by M2 equal to 3/4. Now find the XY coordinate using the section formula. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇವಾಗ x ಮತ್ತು y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. -2/7 and -20/7. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ -2/7 -20/7 ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2/7 ವಿಷ್ಣು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೋ ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವಿಷ್ಣು. -2/7 -20/7. ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರು ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಟ್ಸ್ ರೈಟ್.
ವಿಷ್ಣು ಬಿ ಯಾಕೋ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿಷ್ಣು. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮೀ 9 and 3 ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳಿದೀಯಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. 9, 3 ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಅಥವಾ ತಾವು ಫೈಂಡ್ ಪಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಪಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ ತಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ A and B coordinates and M1 by M2 ratio, that is 3/4. Very good. -2/7 ಅಂತ ಈಗ X coordinate ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, and Y coordinate is -20/7 ಆಗಿರುತ್ತೆ. -2/7 and -20/7. Now I will go to further question. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ ನಾನು? 8th question ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ now the 9th question is find the coordinates of the points which divide the line segment joining A and B into 4 equal parts. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಎನ್ನುವಂತ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಎ ಬಿ coordinates are given -2, 2. A is -2, 2 and B is 2, 8. 2, 8. Yes, equal parts ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾರ್ಟ್. ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, second, ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು? ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓ, this one is the point and second is, and third one is, and last is this one. All are equal parts. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಆಯ್ತು. Now we name it as C D E. AC equal to CD, CD equal to DE, DE equal to AB. ಹಾಗಾದ್ರೆ we compare ADB now. AD is equal to DB, or D is the midpoint of AB. D is the midpoint of AB. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ,
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಇವಾಗ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್. ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಬಿ. ಡಿ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ. ಡಿ ಇಸ್ ದಿ midpoint of AB. Now we represent D coordinates -2 + 2 divided by 2. -2 plus 2 divided by 2. And Y coordinate 2 + 8 divided by 2. -2 + 2 is 0. 0 by 2 is 0. 2 + 8 is 10. 10 by 2 is 5. Now D is 0, 5. ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ D point is 0, 5. Now, what about C from AD? AD in the C in Agatandra, that is also midpoint. That is also midpoint. Yaudake AD. If hello. ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀನಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರೋ ಕಡೆ ತಾವು ಬರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. Here, if AD is the line, C is the midpoint of AD. C ಅನ್ನೋದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AD ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು -2 + 0 divided by 2, that is -1. ನೇರವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ. -2 + 0 is -2, divide by 2 ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ -1 ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 2 + 5 7 divided by 2, 7 by 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೋನಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. -1 7 by 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾಗೇನೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 0, 5 and B. Okay, thank you. D ಮತ್ತು B 0, 5 and 2, 8. What are the coordinates of E now? Midpoint. This one is also midpoint for DB. DB ಗೆ E ಅನ್ನೋದು midpoint ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0 + 2, 2 divided by 2 is 1. Very good. 0 + 2 is 2, 2 divided by 2 is 1. 5 + 8 is 13. 13 divided by 2, that is Y coordinate. 13 by 2. Hadre nodi, find the coordinates of the points which divide the line segment joining AB into 4 equal parts. 4 ಸಮಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Therefore the coordinates are -1 7 by 2, -1 7 by 2 and 0 5. Another one is 1 13 by 2. Hagadre the coordinates of that points are -1 7 by 2 and 0 5 and 1 13 by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay. Okay na? Is it clear? Any doubt here? ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ನೋ ಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಡೌಟ್ ಏನು ಇಲ್ವಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ AD ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ A -2 2 and B is 2 8. D is the midpoint of AB. Then therefore D is the midpoint of AB anta baradad nantra, therefore D is the midpoint of AB and D coordinates are 0 5. C is the midpoint of AD, the coordinates are -1 7 by 2 and E is the coordinates of E is the midpoint of BD, then the coordinates are 13 by 2. That is the coordinates of all 3 points. Then we go to the last question of
section formula. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, find the area of the rhombus if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. A, B, C, D. This one is A, B, C, D. A is 3, 0 and B is 4, 5. C is -1. Sir, again tell why value. ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಿನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 24 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸಿ ಈಸ್ -1 and 4. D is -2, -1. E is -2, -1. Find the area of the rhombus from using vertices A, B, C, D taken in order. Int area of rhombus equal to 1/2 product of its diagonals. Product of its diagonals. The area of rhombus ನೇರವಾಗಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೇನೆ. area of a rhombus equal to 1/2 into the product of its diagonals ಅಂತಂದ್ರೆ that is nothing but AC. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದ C diagonal ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. AC and BD is and yes, not a problem. Product of its diagonals, that is nothing but AC into BD. How we find AC here and BD? AC ಮತ್ತು BD ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? using which formula? Very good. 24 square units ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. Very good. 24 unit ಅಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್, that is square unit. My question is now midpoint formula ಬೇಕಾಗ್ತದ ರಕ್ಷಿತಾ ಅವರೇ? We want to calculate AC and BD now. ಏನಕ್ಕೆ midpoint formula ಬೇಕು ನನಗೆ? 24 square units, that's right. ಯಾಕೆ midpoint formula? AC ಮತ್ತು BD are using distance formula. We find AC and BD. Distance formula use ಮಾಡಿಕೊಂಡು AC ಮತ್ತು BD ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. That's equal to 1/2 AC into BD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. AC into BD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ using distance formula we find AC and BD. Yes, anyone please. What is the value of AC? AC ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is, ಯಾರೋ BC ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಆವಾಗ್ಲೇ ಸಾರಿ BD. AC is √32. Very good. 4√2. That's right. 4√2. AC is 4√2. AC value is 4√2. What about BD? What is the value of BD now? BD ಆವಾಗ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. BD value is ರಾಕೇಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 6√2 ಅಂತ. That is BD equal to 6√2. ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. That is 6√2. AC is 4√2 and BD is 6√3 ಅಂತ ಯಾರೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. That is wrong. ರಾಕೇಶ್, that is right. 6√2. It is 6√2. Now
is equal to area of a rhombus, that is equal to 1/2 into bracket 4 into 2 into 6 root 2. 4 root 2 into 6 root 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 6 24 into root 2 into root 2, that is nothing but plus sorry sir 6 root 2. Okay, Chandrasekhar, it's okay, no problem. Root 2 into root 2 is root 2 whole square, that is nothing but 2. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೀನಿ. root 2 into root 2 whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 1/2 into bracket 24 here. Root and square is cancelled. Remaining term is 2. Now 2 get cancelled. The resulting answer is 24. That is area. ಅದು ಏರಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ that's unit is square unit. The area of rhombus. Area of rhombus. Area of rhombus is equal to 24 square unit. So that is the answer. I think ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, because here we use distance formula. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ AC ಅಂಡ್ BD ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ I will close the. Thank you all. Have a nice evening and bye. Okay, no doubt ante. Any doubt? Oh, thank you for your comment. Show the or I may no sir. Okay, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Diagram, if it is ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, always in the mathematics we draw a ಯಾವುದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ a figure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ that is always we ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ 30 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತಂದಾಗ 30 ಮೀಟರ್ ನ ವಿ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, all of you. Good night. All the best. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗಿನ ಸೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಮಳೆಯ, ಇವತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಳೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತ್ತು. ನಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇವತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನಮ್ ಲಕ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ನನಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ಈ ದಿನ. ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್